Okay. So Well, now it works, yeah. Now, okay. now show the presentation. Excellent. Yes, I will straight away. Can you see the presentation? Can you hear me? Yes, we see the presentation, yes. Okay. You could start, Just yeah. takes it. Yeah. Go back, please. Добрый день, уважаемые участники конференции. Для нас большая честь быть частью этого мероприятия. Мы, компания Database только 20, являемся локальным представителем Wiley в России. И с нашим коллегой Fabio Di Bello хотели бы рассказать о тенденциях в библиотечной издательской среде и рассказать немного об искусственном интеллекте с точки зрения издательства Wiley. Fabio, next. Но прежде чем приступить к основному докладу, мы хотели бы еще раз подчеркнуть и обратить ваше внимание, что в рамках централизованной национальной подписки всем организациям Российской Федерации доступны журналы издательства Wiley, также доступна архивная коллекция по медицине и сестринскому делу и Кокренельская библиотека. Фабио? Can you see the slide? Yes, you may start. Okay. Всем добрый день, спасибо, что нашли время быть с нами сегодня. I hope I have pronounced it correctly. I don't think so. But thank you so much for giving me the opportunity to present to the Comfort 2023 conference today. So I'd like to share with you some insights on open access, open research, more in general on open science and the impact of artificial intelligence on librarianship and research. Katerina, let me know when you need to translate in Russian. You may turn to another slide, yeah, it's clear. Okay. So for those of you who are not familiar with Wiley, I thought I'd just share some curiosity. We are one of the top 5 academic publishers in the world. Wiley has been in business for over 200 years. We're well known because of the work we do with societies, with researchers and professionals. We also have the honor of having published the work of over 450 Nobel Prize-winning authors. Издательство Wiley имеет 200-летнюю историю и входит в 5 значимых академических издательств в мире. Wiley известен своей тесной работой с международными сообществами и сотрудничеством с большим количеством нобелевских лауреатов. Фабио? Okay, so in this slide, you can see the formal standard definitions for open access, for artificial intelligence, and the other areas. So these concepts are interrelated and have important implications for the advancement of knowledge and innovation in various domains. In the next slides, we will discuss some examples and challenges when applying open science and artificial intelligence in real practice. Мы расскажем о ключевых понятиях, относящихся к открытой науке и искусственному интеллекту. Соответственно, мы рассмотрим 4 основных термина. Это открытый доступ, открытые данные, открытая наука и искусственный интеллект. Уверена, что все эти термины знакомы вам, и вы не раз не встречали их в своей деятельности. Okay, a researcher at the University of California has given one of the best definitions of open science. Now, as you can see, the quote states, "It is endeavoring to preserve the rights of others to reach independent conclusions about your data and your work." Now, based on this, we have formulated our own vision of open science as a publisher. And so our formula is open science equals open outputs plus open infrastructure times cultural change. На слайде представлено... sorry, Fabio, you didn't stop. Sorry. No, go ahead. На слайде представлено определение открытой науки, которое дает исследователь из Калифорнийского университета. Wiley предлагает свою формулу открытой науки, которая складывается из следующего. Это открытые результаты, открытая инфраструктура, изменение культуры. Но данная формула требует пересмотра текущих ценностей, практик и поведения научных сообществ, такие как, например, это отказ от использования импакт-фактора, индекс Хирша и другие.
This formula reflects our commitment to making research, data, publications, and software accessible to everyone by using open platforms and standards. However, we also recognize that open science requires a shift in the values, in practices, and behaviors of the research community. We need to move away from solely relying on metrics such as impact factor and H-index and embrace a more inclusive and diverse ways of evaluating and rewarding research. Okay, we could move to next slide. Now, let's talk about open access. Wiley has over 450 fully gold open access journals. Over 90% of our subscription journals offer an open access option. Now, how open access is transforming research communications? We conducted a research using 4 years of publication data at Wiley, and as you can see in the slide, this is how articles published open access compare with subscription-only articles in terms of downloads, citations, and alternative attentions. So you can appreciate the greater impact on the research community and the entire world of open access articles. На сегодняшний день Wiley предлагает более 450 журналов открытого доступа, и более 90% подписных журналов имеет опцию открытого доступа. Кроме публикаций в открытом доступе, издательство предлагает воспользоваться возможностью трансформационных соглашений, которые позволяют не только читать статьи в рамках подписки, но и публиковать статьи в открытом доступе. Wiley провел анализ публикаций за последние 4 года и пришли к следующим выводам, которые вы видите на слайде, куда вошли такие показатели, как частота скачивания, количество цитирования и увеличение показателя Altmetrics. Эти статистические данные демонстрируют, что открытый доступ — это мощный способ расширить охват и влияние исследования. Okay, so what is the open access output in Russia? As you can see, there are nearly 900 open access articles published in 2022 by Russian authors in Wiley journals. The table on the screen shows the breakdown of journals by discipline. As you can see, the most popular disciplines were chemistry, physics, and geosciences. На данном слайде указан результат открытого доступа в России за 2022 год. Мы видим, сколько статей опубликовано в открытом доступе и в каких областях. За 2022 год в журналах Wiley было опубликовано 894 статьи открытого доступа российскими авторами. Now, Wiley supports open data by providing different policy types across its portfolio of journals. These policies range from encouraging to mandating data sharing. The policies also require researchers to publish a data availability statement, which indicates where and how their data can be accessed. We currently have 756 journals that expect data sharing, and 63 out of these 756 journals mandate data sharing. Wiley поддерживает открытые данные, при этом требования к ним варьируются от поощрения до обязательного обмена, в зависимости от журнала и предметной области. Более подробная информация представлена на платформе издателя и в каждом журнале. В настоящее время в портфолио входит 756 журналов, которые предлагают обмен данными, и 63 журнала, которые требуют обязательного обмена данных. Now, by increasing transparency at the various stages of the publication process, we help build trust. So how do we do that? How do we want to do that? First of all, Wiley publishes 56 journals which offer the registered report article format. Secondly, as more funders require early accessibility of research findings, researchers are sharing their work on preprint servers before submitting for peer review. Services like Autoria and Overleaf allow researchers to share ideas, create and edit papers, and share their research early, allowing earlier views, citations, and collaborations opportunities. The third point we're doing is that we have 75 of our journals that are involved in our transparent peer review initiative.
meaning that if an article is published, the peer reviewers' reports, the author's responses, the editor's decisions are published alongside the article. We are also adding the Center for Open Science pages to articles in not all of the journals, but in most of the journals. And this will help show the community which researchers are taking advantage of transparent options. Finally, Wiley publishes 1,100 journals that require researchers to provide their ORCID ID. So, funders, institutions, and societies can quickly identify their contributions. And also, something that I don't want to miss is that Wiley publishes 220 journals that integrate credit. Credit stands for contributions, role, taxonomy, and which allows for a standardized description of each author's individual contribution to an article. В рамках открытой политики Wiley поддерживает следующим образом исследователей. Это предлагает такие сервисы, как зарегистрированный отчет статей, сервис Author Overleaf, также предлагает авторам публиковать свои статьи с использованием своих идентификаторов ORCID, и также Wiley публикует порядка 220 журналов, в которых используется таксономия ролей авторов, которая позволяет стандартизировать описание индивидуального вклада каждого автора в статью. Okay, so now let's delve into the profound impact of artificial intelligence on libraries and authors. Now, artificial intelligence undoubtedly offers numerous benefits for librarianship, but it also brings along potential drawbacks and challenges that need to be addressed. As we explore the risks associated with AI in libraries, it is essential to consider the following factors. First of all, accuracy. There is always a risk of error or inaccuracy in the output generated by AI algorithms and data models used. Privacy, costs, bias. AI algorithms can inadvertently introduce biases, resulting in unfair or incomplete search results. So libraries should be aware of the potential bias in AI systems and take proactive steps to address it. Regular evaluation and auditing of AI algorithms can help mitigate bias and ensure equitable access to information. User adoption. Some users may prefer human interaction, and therefore, libraries should take into this consideration and might need to provide options for those who prefer traditional services. And finally, training. Libraries ought to invest in training their staff to effectively use AI technology, ensuring that they are equipped with the necessary skills and knowledge that enable them to provide high-quality assistance to users. Искусственный интеллект, несомненно, предлагает множество преимуществ для библиотечного дела, но он также несет в себе потенциальные недостатки и проблемы. Важно учитывать следующие факторы риска. Все они представлены на слайде, но о некоторых более подробнее. То есть один из рисков — это достоверность данных. Библиотекам необходимо тщательно проверять и контролировать системы на базе искусственного интеллекта, чтобы гарантировать надежные результаты. Также, говоря о стоимости, важно учесть, что внедрение технологий искусственного интеллекта может потребовать значительных инвестиций на приобретение и обслуживание, может оказаться проблематичным для библиотек с ограниченным бюджетом. И также, если говорить о конфиденциальности, то библиотеки должны информировать пользователя о том, как использовать их данные, и принимать соответствующие меры в случае необходимости. Okay, now let's talk about artificial intelligence in scientific research. Let's see the tools and the policies. Now, as you know, the world has been taken by storm by the introduction of ChatGPT for the entire world. OpenAI acknowledges that the model is not without limitations. While it often generates plausible sounding responses, there are instances where the answers may be incorrect or nonsensical. It has been known that
The system invents fictitious journal articles or health consortiums to support its claims, which raises concerns about the reliability of the information it generates. In response to these concerns, more than 20,000 signatories, including renowned computer scientists and engineers, signed an open letter advocating for an immediate pause in the development of large AI models like ChatGPT. These discussions surrounding ChatGPT highlight the complexities and ethical considerations that arise when advanced AI models are concerned. It is crucial for researchers, developers, and users to critically evaluate and address the limitations and potential risks associated with such models in order to ensure their responsible and ethical deployment in society. Сегодня мы уже несколько раз говорили, и у нас была отдельная дискуссия, посвящена ChatGPT, но единственное, хотелось бы что добавить с нашей стороны, что ведутся дискуссии относительно этических соображений использования ChatGPT, и ожидается, что будут проведены дальнейшие исследования и разработки для решения выявленных проблем и повышения возможностей и надежности моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Something great is happening in the way researchers and students find their scholarly research. Search tools assisted by large language models are changing the way researchers find scholarly information. These are just some examples. In no particular order, please understand that we are simply presenting some examples and information, but we are not recommending to use any of these tools in particular. For example, you see, one tool, Site Assistant, uses ChatGPT 3.5 to generate answers from a database of millions of scientific papers. Same thing does Elicit, Consensus. SciSpace builds itself as an AI research assistant that can explain mathematics or text contained in scientific papers. All of these tools give natural language answers to natural language queries. Инструменты поиска, поддерживаемые большими языковыми моделями, меняют способы поиска научной информации исследователями. Вот несколько примеров, которые приведены сейчас на слайде. И со стороны издательства Wiley издатель не призывает использовать какие-либо из данных инструментов, но хотел бы проиллюстрировать это для всех заинтересованных лиц. Мы не будем сейчас останавливаться подробно о каждом инструменте. Вот, и в последующем мы можем более точно отправить информацию. Fabio, please. Now, the role of a generative AI, multiple publishers responsible for thousands of scientific journals have banned or restricted contributors' use of ChatGPT amid concerns that it could pepper academic literature with fraud or even fabricated research. So what is Wiley's position? Any use of AI-generated content tools in the manuscript, such as ChatGPT, needs to be cited in the manuscript, and its use needs to be clearly described. All corresponding authors in the manuscripts are accountable for the research and the output. Now, as you can see, generative AI tools can be used, and you can see how they can be used. They must be cited properly, and above all, what authors cannot do is list ChatGPT as author. They cannot hold ChatGPT accountable. ChatGPT cannot be trusted to deliver accurate and reliable content and replace human input and labor. Многие издатели запретили или ограничили использование ChatGPT авторами. Но какая же позиция Wiley? Любое использование в рукописи инструментов, генерирующих контент с использованием искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, должно быть четко прописано в рукописи. Инструменты, которые используются для исправления орфографии, грамматики, редактирования, не нуждаются в упоминании. Сервис искусственного интеллекта не должен быть автором исследовательских статей, так как авторство подразумевает признание проделанной работы, ответственность за опубликованные исследования и предоставляет этические и юридические права и играет важную роль в формировании академической карьеры. Now, in this slide, you can see a link where we have clearly formulated our policy, the policy that is employed by Wiley.
And what are the conclusions now that I'd like to draw? AI and open research, open data are closely interconnected, offering numerous opportunities for mutual benefits and advancements. The symbiotic relationship between AI and open research can have far-reaching impacts in several key areas. AI algorithms often rely on large amounts of data, and open research initiatives offer standardized datasets that can be used for benchmarking and for evaluating the performance of AI models. By encouraging the sharing of code, methodologies, and results, researchers can enhance the reproducibility of AI experiments and the reproducibility of research in general. Openly sharing these resources allows others in the community to validate and build upon existing work, fostering faster progress and innovation in AI. Ethical considerations are another area where open data can contribute to the development of AI. Openly sharing data enables the identification and mitigation of potential biases and limitations in AI systems. The transparency provided by open data allows a broader community to scrutinize and contribute to the development of AI models, helping address ethical concerns associated with bias and, above all, with fairness. Fabio, we run out of time. Please, next slide, very, very shortly. Thank you so much for your attention, of course, and for having invited me to this conference. Thank you so much. Спасибо. Спасибо нашему итальянскому коллеге. Конечно, мы совершили одну большую ошибку, что сразу не сказали ему о том, что его время надо было поделить на два, поскольку переводчик еще был. Но, увы, сделали, что сделали. Я приглашаю на трибуну Екатерину Александровну Яцук, зав. Отделом юридическим отраслевым научной библиотеки имени Горького Санкт-Петербургского госуниверситета. Информационная поддержка и продвижение открытой науки в вузовских библиотеках. Правда, по материалам сайтов зарубежных журналов. Ну, вообще-то, конечно, мне бы хотелось видеть то, что я... Так, коллеги, прошу вас внимания. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема открытой науки, открытого доступа давно звучит на профессиональных библиотечных мероприятиях, и наша библиотека, по-простому назовем себя библиотека юридического факультета Санкт-Петербургского университета, тоже давно уделяет этой проблематике особое внимание. В течение многих лет мы включаем тему открытого доступа, открытой науки в наши обязательные курсы для магистров. Мы об этом с ними говорим на лекциях и на семинарах. В прошлом году в своей группе, в своем канале в Телеграме мы ввели рубрику «Открытая наука». А недавно мы запустили новый сайт библиотеки юрфака и решили, что тему открытой науки, конечно же, полезно и на сайте тоже представить. Пока этот раздел посвящен открытой науке, можно сказать, у нас находится в стадии разработки, информация есть, но в несколько упрощенном виде. У нас есть свое какое-то понимание, каким мы хотим видеть этот раздел, но все-таки нам показалось полезным обратиться к опыту наших коллег и посмотреть те подходы, которые уже реализованы на сайтах других библиотек, у кого больше опыта работы с открытым доступом,